Na barabara kabisa, ni tarehe 17 ya mwezi wa Februari mwaka 2015. Baada ya kimya cha kama siku 3 hivi, tumekuja tena hewani basi, lakini safari hii tumekuja kwa ujio mwingine. Yani tumekujia kupitia www.ktnkenya.tv, hasa kwa wale wanaotufuatilia kupitia taarifa zetu kwa njia ya mtandao. Mimi ni Ahmed Darwesh, na kwa moyo mkunjufu basi nakukaribisha ujiunge nami. Na tunaanza taarifa zetu moja kwa moja, ambapo waziri wa habari Fred Matiang'i na mkuu wa mamlaka ya mawasiliano humu nchini Francis Wangusi wamefika mbele ya kamati ya bunge kuhusiana na kawi na mawasiliano ili kuelezea mikakati walionayo ili kufanikisha uhamiaji wa runinga za Kenya kwenye mfumo wa dijitali bila kuathiri sekta ya habari humu nchini. Matiang'i na Wangusi walipata wakati mgumu kuelezea wabunge waliojawa na ghadhabu ni kwa nini hawakuwapa vituo vya KTN, NTV na Citizen na QTV muda zaidi wa kuhama kutoka mfumo wa analogi hadi mfumo wa dijitali. Because as the honorable member Juliet said about the so-called Kenya Broadcasting operation, that thing, everybody has gone out of that. Correct. We don't use it nowadays, and you can't force Kenyans somewhere else to use it while it is not in use. So what are we doing about the people of Turkana and the rest of the areas who have been now in blackout because of this issue? The digital platforms are active, and there are many other broadcasters who are there on the digital platform, even in Turkana. The issue is, what is the government doing with respect to the areas that have been switched off, and yet they are not due as yet? The reason why you are not receiving the other 40 stations in Turkana is probably because the digital signal is weaker in that end, and therefore you are able to receive only KTN and Nation, and when they shut, you are not able to get anything else. Actually, to be very honest with you, your area is the best demonstration of why we need digital migration and variety, because instead of leaving you at the mercy of 2 or 3 broadcasters, so that the day they are unhappy and the day they are throwing a tantrum, you don't have news, we want to liberalize so that everybody receives everything across the country. The most important thing to the media houses really is not the transmission. It's the content that they carry. Content that costs money to produce. Now, if they will only be buying this content and then they give another distributor to distribute them, what have they been left with? I mean, what is the role in this particular case? Na kwingineko, mrengo wa KTN umefutilia mbali uzinduzi rasmi wa kampeni za mchakato wa Kenya uliotazamiwa kufanyika hapo kesho. Sababu kuu walioitoa ni hatua ya mamlaka mawasiliano humu nchini ya kuzima mfumo wa analogi uliokuwa ukitumika na vituo vya KTN, Citizen, NTV na pamoja na QTV. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Kufuatia hatua ya mamlaka ya mawasiliano nchini CAK kuzima mfumo wa analogi uliokuwa ukitumika na vituo vya KTN, Citizen, NTV na QTV kupeperusha matangazo yake, muungano wa kodi umelazimika kusitisha hafla ya uzinduzi wa kampeni ya kwa Kenya kwa kigezo kuwa 90% ya Wakenya wamenyimwa uhuru wao wa kufahamu kinachoendelea humu nchini. All of us would like to see digital migration, but we want it to be done in an orderly fashion, carrying all the stakeholders on board. Kodi ambayo imekuwa mstari wa mbele kukashifu serikali, hasa mkurugenzi wa CAK Francis Wangusi na waziri wa mawasiliano Fred Matiang'i walitazamiwa kuzindua kampeni hiyo ya mchakato wa kura ya maoni rasmi hapo kesho. We have therefore had to evaluate whether it is feasible to hold such an event without the participation of news organizations that carry 90% of the country's television content. We have come to the conclusion that it is not. Kodi imetoa onyo kwa serikali kuhakikisha kuwa wametatua mzozo huu, la sivyo watawashinikiza wa Kenya kuandamana ili vituo vya KTN, Citizen, NTV na QTV kuweza kurudi hewani ili Wakenya waendelee kufahamu kinachoendelea humu nchini. Kwingineko ni kwamba jamaa na marafiki walikuwa dereva wa marehemu George Mushai ambaye pia aliuawa wakati mmoja na mwajiri wake walijumuika nyumbani kwa mwenda zake huyo katika eneo la Mukurweini kwa hafla ya mazishi.
Kamanda wa polisi katika kaunti ya Nairobi, Benson Kibue, ambaye aliwakilisha idara ya polisi, alitoa onyo kali kwa wanaohusika kwenye visa vya uhalifu na mauaji ya kiolela. Carol Leri alihudhuria mazishi hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Gikondi, eneo bunge la Mukurweini, kaunti ya Nyeri, wakati wa mazishi ya Stephen Itu Wambogo, aliyekuwa dereva wa mbunge wa Kabete marehemu George Mushai. Itu, aliyekuwa dereva wa matatu kabla ya kuhudumu kama dereva wa Mushai kwa mwaka mmoja, alimiminiwa sifa kuwa mtu wa bidii na aliyekuwa mkakamavu kazini. Seneta wa Kiambu Kimani Wamatangi aliandamana na wabunge watatu, Kabando wa Mukurweini, John Kiragu wa Limuru na Paul Koinange wa Kiambaa. Mjane wa Mushai, Susan, pia alifika kuifariji familia ya Stephen Itu. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Nairobi, Benson Kibue, alikuwa na ujumbe huu mkali kwa watekelezaji wa kitendo hicho. You will see other people being arraigned before court. Otherwise, please have confidence in us, because we will do it, and everybody will be arraigned before court to answer charges preferred in respect of what occurred. They just want to know the truth about who are the people behind the killing of our friends. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walituma tena rambirambi zao, ikiwa ni pamoja na mchango utakaotumika katika hazina ya karo ya watoto wawili wa mwenda zake. Ile bill ambao ya health na life insurance ambao ni messengers, drivers na ambao ni bodyguards wetu wataweza kupata hiyo cover ya insurance. Seneta Wamatangi alichukua fursa hiyo kuhimiza mamlaka ya mawasiliano ya Kenya CAK kutatua mzozo ulioibuka baina ya CAK na runinga tatu kuu nchini, KTN, NTV na Citizen. Mimi ningependa kuomba watu wa Communications Authority waketi na watu wa media wafikishe hayo mambo kwenye koti iliyoamua, waseme wameelewana. Carol Leri, KTN, Nyeri. Naam, tukitoka Nyeri sasa tunafuliza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo vyombo vya usalama katika kaunti hiyo vimetangaza kubadilishwa kwa mbinu za kuwakabili washukiwa ugaidi kwa kuanza kuwasaka watu binafsi badala ya taasisi za kidini. Kamishna Mombasa Nelson Marwa amesema kwamba misako ambayo imekuwa ikifanywa katika jiji hilo, hasa katika maeneo ya misikitini, sasa haitatumiwa tena. Mbinu za kuikabili misikiti imekosolewa vikali na viongozi mbalimbali wa kidini na hata wa kisiasa katika eneo hilo la Pwani. The government has no business harassing Kenyans in the name of operations. Instead, we are zeroing in on intelligent-led operations, just to target the culprits, the criminal. If the criminal is in the mosque, we simply go for that criminal, tuache wa worshippers wakiendelea kuworship. Kama ako kanisani, we go fish the criminal, tunaacha wengine wakiworship. That we need the people in the name of nyumba kumi, we need the people in the name of community policing, in the name of sharing information. Maradhi ya ukimwi yameendelea kuwa donda sugu kwa jamii zote kote ulimwenguni. Ingawa mikakati imewekwa ya kukabiliana na maradhi haya, imekuwa ni vigumu mno kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huu, hasa miongoni mwa vijana. Hii leo Rais Uhuru Kenyatta amezindua kampeni inayonuia kupunguza maambukizi ya ukimwi miongoni mwa vijana, waliobaleghe na hata wasichana. Pata taarifa zaidi basi na Mary Kilobi. Make some brief remarks, Madam PS. Kutokana na makali ya ugonjwa wa ukimwi na athari zake kwa jamii, harakati zinaendelea kuimarishwa usiku na mchana dhidi ya maradhi hayo. What is more worrying is that HIV/AIDS infection rate is higher among the young people under the age of 24 years. Elijah Zakari Ramayan ni mmoja wa watoto wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi. I was born with HIV 11 years ago. My mother disclosed my status to me when I was 6 years old. Old enough to know to get myself to the toilet, to wash myself and to feed myself. She explained to me exactly how HIV came into my body and multiplied to a point of me needing to start my ARV treatment. Hata hivyo, ubaguzi kwa ugonjwa wa ukimwi umesalia kuwa changamoto kuu. I went to play outside. Children were avoiding me. They were telling each other that don't play with me, that I am sick. And then I started
wondering. I know that sick people are in the hospital. And I just said, anyway, let me mind my own business. Waziri wa Afya James Macharia alipongeza juhudi zilizowekwa kuhakikisha kuwa viwango vya maambukizi kwa jumla vinapungua. Our prevalence of HIV dropped from 13% to 7% and now it's about 5%. Kwenye uzinduzi huo ilibainika kuwa 42% ya watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi hawapati matibabu. Hali hii imemfanya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza Wizara ya Elimu na Afya kuanzisha mipango itakayohakikisha kuwa watoto wote hao wanapewa matibabu. Mary Kilobi, KTN. Tukirudi katika kaunti ya Mombasa ni kwamba utata umeibuka upya kuhusu shamba la Waitiki kule Likoni. Mmiliki wa shamba hilo Evanson Waitiki amekanusha tangazo la mwenyekiti wa tume ya ardhi Daktari Mohamed Swazuri na waziri wa ardhi Bi Charity Ngilu kwamba ameikabidhi serikali hati miliki na hivyo basi kwa sasa shamba hilo ni la serikali na linafaa kugaiwa wananchi. John Juma na maelezo zaidi. Ataregesha title hii kwa serikali, yani amesurrender the title to the government, so the land is now public land. Lilipaswa kuwa tangazo la afueni kwa takriban maskwota 120,000 wanaoishi katika shamba la ekari 930 eneo la Likoni, shamba linalomilikiwa na Evanson Waitiki. Tangazo lililopewa uzito na waziri wa ardhi Charity Ngilu. Tulikuwa tumekubaliana na Rais Uhuru Kenyatta ya kwamba sasa tutachukua hati miliki ile ambao iko na jina la Waitiki, akiturudishia hiyo. Sasa ndio tutaingia hapa tufanye physical planning na hivyo kuwapa maskwota matumaini kuwa nyumba zao hazitabomolewa. Yule mtu amejenga hapa na anagondesha, ni lazima tumpatie hati miliki, a title deed. Ni tangazo linalowapa wakazi afueni, kadhalika ni tangazo ambalo linaleta upatanishi si miongoni mwa viongozi tu, lakini pia miongoni mwa wakazi. Mtu mzuri akifanya jambo tumshukuruni. Namshukuru Rais Uhuru Mugai Kenyatta. Lakini hata kabla densi, nyimbo na furaha za afueni kukamilika, mmiliki wa shamba Evanson Waitiki amepinga tangazo hilo. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Waitiki amesema japo kumekuwepo majaribio ya mazungumzo, hawajakubaliana. Serikali haijamlipa, hajasalimisha hati miliki ya ardhi hiyo kwa serikali. Shamba la Waitiki ni la kibinafsi hadi tu pale atakapokubali kuliuza kwa bei atakayotaka. Aidha, anasema agizo la mahakama mwaka 2011 kwa serikali kubomoa nyumba za wakazi hao lingalipo. Hawa wananchi ndio serikali. Hawana ndururu ya kununua ardhi. Ile ardhi ni yao, ni wajibu wa serikali inunue ardhi hiyo, iwagawanyie wenyewe ambao ni wananchi hawa wa Kenya waweze kuishi kama Wakenya wengine wanaoishi katika nchi hii ya Kenya. Shirika la habari la Standard lilipozungumza na Dr. Swazuri kwa njia ya simu, alisisitiza kuwa aliyoyasema ndiyo yaliyokubaliwa kati yao na Waitiki. Je, nani acheza shere kuhusu swala hili tata? John Juma, KTN, Mombasa. Na basi barabara kabisa mtazamaji ambaye kwa sasa unatufuatilia basi kupitia njia ya mtandao, ni kwamba tumevuka basi kutoka mtandao wa analogi hadi dijitali, lakini matangazo yetu basi ya taarifa zetu za habari utakuwa ukiyapokea moja kwa moja kupitia njia ya mtandao hadi pale hali hii itakapoimarika. Kwa sasa unaweza kutupata basi kupitia www.ktnkenya.tv. Nitarejelea, utatupata kupitia www.ktnkenya.tv. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba wakazi wa Kinangop wameandamana mapema hii leo katika afisi ya rais hapa jijini Nairobi wakitaka kurudishiwa ardhi yao ambayo wanadai imenyakuliwa na wawekezaji kwa nia ya kujenga kituo cha kuzalisha nguvu za umeme kwa kutumia upepo. Kwa sasa basi wakazi hao wamemtaka rais kuingilia kati swala hilo na kuweza kuhakikisha kwamba watapata fidia iwapo ujenzi huo utaendelea. Nicholas Wambua na maelezo zaidi.
Mamia ya wakazi wa Kinangop wameandamana kutoka ukumbi wa Uhuru Park hadi kwenye afisi kuu ya Rais Uhuru Kenyatta, Harambee Avenue. Wanadai kuwa anayewaondoa katika ardhi yao ni mmiliki wa binafsi anayenuia kujenga kituo cha kuzalisha nguvu za umeme kwa kutumia upepo. Hatutaki hiyo ardhi, ni ya mababu zetu, walikuwa majenero wa Maumau, tumewazika katika hizo mashamba. Na on top of that, they are not compensating us, they are just taking our land. Wamesema kuwa zaidi ya wakazi 30,000 watapoteza makwao iwapo serikali haitaingilia kati kunusuru ardhi zao. Some part of this country are sparsely populated. They should go and plant this project there, rather than misplacing 700, that more than 30,000 families. Administration imecompromise na hii kampuni. Polisi wanatusumbua kila siku. Inadaiwa kuwa wawekezaji hao waliwahadaa kutia sahihi makubaliano ambayo yangewapa ruhusa ya kutumia kipande hicho cha ardhi chenye ukubwa wa ekari 40 kwa 40. Wanamwomba Rais Kenyatta kuingilia kati ili wapokee fidia iwapo ujenzi utafanywa katika ardhi hiyo. Na vile tume ya uwiano na maridhiano humu nchini NCIC imesema kwamba usalama umerejea katika eneo la Moyale na sasa juhudi zimeanzishwa kuhakikisha kwamba hali ya usalama kama hiyo inashuhudiwa katika kaunti za Wajir na Mandera. Kwenye ripoti yake kuhusu juhudi za kuleta amani na usalama katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, kamati maalum iliyoundwa kushughulikia hali hiyo imetoa changamoto kwa serikali kufadhili zaidi shughuli hiyo ili kuhakikisha kwamba uwiano unadumishwa katika eneo hilo. Umwagikaji wa damu ambayo haitakiwi kamwe imeenda chini kabisa, na ni kwa sababu ya juhudi ya viongozi wa kitaifa kutoka wilaya kaunti za Wajir na Mandera, na also viongozi kutoka kaunti hizo mashinani. In this meeting we were trying to address and emphasize the need to continue with this peace. But unfortunately, all our efforts have been curtailed because of lack of support, financial support that we envisage will be given to the committee in order to deal with all the tasks that come out of the process. Naam, kwa mashabiki sugu na wapenzi wa dhati wa taarifa za KTN Leo na vile KTN Prime, na kukumbusha tu kwamba kwa sasa basi tumehama katika mfumo wa analogi hadi wa dijitali. Kwa hivyo basi unaweza kutupata kupitia njia ya mtandao, yani www.ktnkenya.tv, www.ktnkenya.tv, ambapo utaweza kuzipata taarifa zetu kwa kina na kwa ufasaha zaidi. Na kusihi usiende mbali. Na tukiingia katika awamu ya michezo ni kwamba awamu ya mashindano ya KCB Safari Rally mwaka 2015 yanatarajiwa kuwa na msisimko mkubwa. Madereva 37 wamejisajili kushiriki katika mkondo wa kwanza katika kaunti ya Kisumu, huku waandalizi wakitarajia upinzani mkali haswa kwa madereva wanaomiliki magari kadhaa ikiwemo R5, Evo K, Subaru N Series na ile gari na gari aina ya S2000. Madereva 37 watashiriki kwenye mkondo wa kwanza katika mwanzo wa msururu wa Safari Rally nchini mwaka huu. Bingwa mtetezi Balev Singh Chaga akimudu gari aina ya Mitsubishi Evolution 10 anapigiwa upatu kung'aa. Kwa mara ya kwanza magari mapya ikiwemo Ford Fiesta R5 zitashiriki katika awamu hii. And now we're having a new generation cars which are very quick. They need to be tested, and that's why we have the toughest rally, in the world. Of course, it's a thrill to see new machines coming in, but we always see also the cars are as good as the drivers and the people in it, be it the navigator or the driver. So I guess it's time for us to just sit and see what's going to happen in Kisumu. Msisimko pia utakuwepo katika kitengo cha two-wheel drive pale Eric Bengi, Alex Lairangi, bingwa mtetezi katika kitengo hicho Leonard Varasi watakapokuwa wakitafuta ushindi. Hali ya anga huenda ikawa ni changamoto kuu. We've done our groundwork very well. The rally is going to be very smooth. Unfortunately, it rained very heavily last night, and we're expecting more rain on Friday also. Do not
come to prove yourself as a spectator that you can compete with the rally cars. These guys who does rallying, they have years of experience. Baada ya mkondo wa Kisumu, mkondo wa pili utaandaliwa na Nyuki kati ya tarehe 4 na 5 Aprili mwaka huu. Moses Wahisi, KTN Michezo. Na mashindano ya taifa ya majaribio kwa wanariadha chipukizi wasiozidi umri wa miaka 19 yaling'oa nanga mapema Jumanne, huku mamia ya wanariadha wakijitokeza kushiriki. Kenya inatarajia kutumia kikosi thabiti kwenye makala ya mwaka huu ya mashindano hayo ya riadha ya wanariadha chipukizi barani Afrika. Mashindano hayo yatafanyika kati ya tarehe 5 hadi tarehe 8 mwezi ujao jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Timu itakayowakilisha Kenya itatajwa hapo kesho baada ya kukamilika kwa mbio za majaribio ambazo zitafanyika katika uwanja wa Nyayo. Akizungumza na runinga ya KTN, naibu mwenyekiti wa shirikisho la riadha humu nchini Jackson Tuwei alidokeza kwamba wanashirikiana na shule tofauti za humu nchini kuhakikisha kwamba wanariadha wote watakaoshiriki wana umri unaofaa. Finali zote zitafanyika hapo kesho baada ya mbio kadhaa za mchujo kufanyika hii leo. By the government, and we confirm that they are, first of all, they are the ones, and the documents are legal and they are correct, and then we clear them. Full records are very clear and they are very accurate. So we go back to schools also and check and find out when was, even those who have left school, we would like to find out when was this individual in school, when did he or she finish school, what were the records like, and whether they tally with the records that we have seen today here. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, bali natamatisha taarifa za KTN leo kupitia mtandao, yani taarifa zetu ambazo zinakujia kwa njia ya mtandao. Nakukumbusha tu kwamba ukitaka basi kutazama taarifa zetu zaidi, unaweza kuzuru wavuti wetu au mtandao wetu kupitia www.ktnkenya.tv www.ktnkenya.tv, na vile vile basi utaweza kupata mengi zaidi, kwani taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza zitakujia pia mwendo wa saa 3 usiku. Lakini kutoka kwangu Ahmed Darwesh na kutakia usiku mtulivu. Kwaheri kwa sasa.